uyu munsi turi hano kuko turi abanyarwanda aho turi hose. Murakoze Ruben gusubije ijambo. Urakoze cyane Mimi, nibyo turi hano kubera ko turi abanyarwanda kandi iki gikorwa umunyarwanda uri wese yagombye kukigiramo uruhare, twese kiratureba. Niyo mpamvu dusaba abantu mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, bya Amerika n'ahandi kwitabira iki gikorwa, ndetse mukaza kuza kutubwira uko muri kugikurikirana, mukatubwira n'icyo mutekereza kuri ibi bibazo Idamange yagaragaje. Yavugije impanda, ntekereza ko impanda Idamange yatanze abanyarwanda twebwe tugomba gukora ku buryo ijya mu bikorwa. Mimi, siko bimeze? Niko bimeze. Turakomeza tuvuga mu Kinyarwanda, mu Gifaransa no mu Cyongereza, ariko niba hari abumva indimi z'amahanga badukurikiye, nagira ngo mbibutse yuko uyu munsi nabivuga mu Cyongereza ngo on March 20th, which is today, at 4 p.m. the time of Kigali, Rwandans and friends of Rwanda, we are gathering in several European, African, American, Australian cities to express our aspirations, and finally we are taking charge of our destiny. This is in the response of Yvonne Idamange. She launched that February 15th this year in Rwanda to start a popular and peaceful and reconciliating revolution. That's Yvonne Idamange. She's a young mother of 4 children. She's a survivor of the genocide. And she succeeded in making many Rwandans aware that we can find within ourselves the strength to claim our rights. And she has been imprisoned for having dared to speak out for all Rwandans. Again, right? And as you know, today, as you mentioned in this speech, Rwandans and friends of Rwanda, we are asked to the international community to support the Rwandan people in the exercise of their fundamental rights and freedom. Several thousand participants today are expected to take part of this protest. And this protest, Mimi, as you know, is to support Yvonne Idamange, who gave a big contribution to the Rwandan community. For 27 years, there are so many reports on alarming human rights violations in Rwanda. They have been published one after another without any significant measure undertaken by the international community to intervene against the injustice that prevails in Rwanda. Instead, Paul Kagame continues to enjoy political, economical, financial, and technical assistance from the international community. The restrictions and fundamental rights and freedom exercised by the regime of Paul Kagame are characterized by arbitrary imprisonment, torture, enforced disappearance, and assassinations of citizens. The outcome of the Universal Periodic Review of Rwanda of 25 January 2021 at the United Nations Human Rights Council in Geneva. We do have the young Rwandan poet, in all sense, Bahati, who missed since February 7, 2021. Mimi, there's a lot of things going on in Rwanda. Go ahead. Yes, there is. And thank you so much, Rubens. I am wondering, can you hear us, Freddy? Freddy in Montreal, can you hear us? Yes, I can. I can. We're together. We can see you. We can see you. Yes, you can see. You can see we are a very good group here to support Idamange. And the police of Montreal has provided security. We are with them too. And you can see, as you see, we are a good group of men and women to support Idamange, Yvonne. And here today, we are actually downtown Montreal. And it's a little bit cold, but the sun is out, and our minds, and you can hear us. Freedom and gay, freedom and gay, Freedom and gay, freedom and gay, freedom and gay. We are online here. Freddie, can you hear me now? Yes, I can.
Yes, Freddie, how many people you have today in this gathering? Actually, about probably 30 people around that. Okay, and we are very pleased for the group because today is a cold day. Yes. And as you know, there are some people who could not even join because of work. But as our group is, we are very, very proud of what we are doing, accomplishing today. And right now, we are marching toward the USA Embassy. And after all, we will end. And the gathering will take us to the British consulate. Yes. As we know, British is one of the countries that supports the Kagame up to now. But we're going to be asking them to pressure the government of Rwanda so they can liberate Idamange without any conditions. isi yose twayuzuye ndi kubona Jean Bosco twishyire hamwe uranyumva Jean Bosco twishyire hamwe uranyumva ndabumva mumbabarire turi mu bintu byinshi cyane turi abanyarwanda benshi hano mu Budage mu gace ka Hanova nizere ko muri kunyumva turi kubumva ubu ndi kugenda mbereka abo turi kumwe turi benshi cyane rwose kubera amategeko ya corona turi kugenda dutandukana ariko twiyemeje guharanira gakondo yacu kurwanya karengane kurwanya bari abantu bica abanyarwanda buri munsi bakababurisha irengero niba mubishaka nabaha undi akabavugisha uyu yabavugisha nawe yego nta kibazo rwose duhe umuntu uhagaze mu myigaragambyo nawe atubwira impamvu uyu munsi mu gihe hagikonje mu bihugu bitandukanye twumvise ko nk'abanyarwanda tugomba kuza tugashyigikira Idamange duhe undi muntu mwaba muri kumwe byagoranye biri kugorana ariko turi benshi reka mbahe n'uyu nguyu yabavugisha murakoze halo wi ndabasuhuje cyane kandi nishimiye kubana namwe mukaba mwishimiye kubana natwe kugira ngo turwanye akarengane abanyarwanda agatsiko kamwe k'abanyarwanda karimo kabuze umutekano abanyarwanda basanze mu Rwanda ukagira ngo igihugu disi ni cyabo barakireme bigize ikimana di ntabwo ari imana ni ya twese Idamange yahamagaye turambiwe ibi birambiranye turarambiwe turashaka ko Idamange bamurekura turashaka yuko Bahati bamutugaragariza turashaka ko Rusesabagina arenganurwa abandi bose bafunze babarekure ubundi barabihererana kubera iki ko atari bo Mana yabateye nibave mu nzira ahubwo niba bananiwe abayobora turahari turashoboye nimugira amahoro n'amahirwe muri gahunda zose Imana ibafasha murakoze ngira ngo rero wababonye abo ngabo n'abantu muri Australia wabibonye ko bo bakoze imyigaragambyo hakiri kare babyitabiriye kandi babikoze neza rwose dushimire cyane abantu bo muri Australia bakoze iki gikorwa kare ngushimire cyane kandi Pascal n'abandi muri aho ngaho mu mujyi wa Perth Mimi uretse kandi abo ngabo muri Australia tubibutse ko kubera ibihe bitandukanye turimo hano ku isi hari amasaha atandukanye hari abataratangira ibikorwa cyangwa se bakaba bagiye kubitangira ubwo nabo yenda mu gihe bari buze kwinjira muri iki gikorwa turi buze kuza kubaho umwanya kugira ngo batubwire uko gihagaze uretse ibyo rero nagira ngo bimyenda nongera ngo usubize ijambo hanyuma mu mwanya turi buze no gukomeza kumva ubutumwa abantu bagiye batugezaho bashimangira ko iki gikorwa abagishyigikiye Damien niba unyumva uba witegura kugira ngo nawe uze live mu gihe utarakuraho mute nagira ngo kuko twemereye abantu kuvuga mu ndimi nizitugora mu gifaransa nagira ngo mbabwire ngo Yvonne Idamange nous a rappelé le concept rwandais d'ubumuntu. Ubumuntu, c'est-à-dire l'humanité caractérisée essentiellement par l'ubuntu, c'est-à-dire la générosité, le partage, l'oubli de soi et la joie de servir. Chacun des Rwandais qui signe la lettre qu'on a donnée à tout le monde, c'est comme le fait en tant qu'individu, mais notre force est de nous exprimer en tant que peuple. La communauté de destin que nous formons en tant que le peuple rwandais, c'est aussi
ce qui protégera chaque individu face aux représailles du régime du FPR qui voudra se maintenir. Alors, tous les Rwandais qui sont ici et même les gens qui ne sont pas Rwandais, veuillez signer la lettre. On va vous donner dans les commentaires, on va vous donner la lettre qu'on doit signer. On doit être nombreux et merci beaucoup de continuer à être ici. Rubens, vous êtes là? Oui, Mimi, bon, je t'écoute, je suis là. Bon, j'ai une petite message à vous passer ici. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de francophones qui nous ont envoyé leur message pour supporter tous les Rwandais, pas seulement Idamange. Parce que même si Idamange s'est exprimé sur ce problème de freedom of speech, mais il y a beaucoup de Rwandais qui souffrent. Et ici, je vais vous passer ce message de francophones qui appelle les gens à supporter les Rwandais et tous les gens qui sont derrière Idamange. Bonjour, je m'appelle Gladys, j'habite à Lausanne. Bonjour, je m'appelle Emmanuela Nage, j'habite à Vancouver. Le 20 mars, je participe à une manifestation pacifique. Pour moi, ceci est vraiment très important parce qu'il y a moi-même la chance d'habiter dans un pays où la démocratie ainsi que le respect des droits de l'homme sont fondamentaux. J'ai participé aux manifestations de ce samedi 20 mars 2021 pour soutenir Mme Yvonne Idamange Idamange. Cette mère de 42 ans a été incarcérée injustement par le gouvernement rwandais pour avoir exprimé ses opinions. Je ne peux que m'indigner face à l'oppression que subissent mes compatriotes au Rwanda dès qu'ils expriment leur opinion. Et je ne peux que exiger que Kagame, que le gouvernement rwandais ainsi que le FPR soient traduits en justice pour les crimes contre l'humanité qui sont commis, qui ont été commis depuis 1990 jusqu'à ce jour, que ce soit contre le peuple rwandais, mais aussi le peuple rwandais. Je vous exhorte donc à rejoindre ces manifestations, peu importe où vous êtes. Merci. Merci beaucoup pour le message. Et bien, ici, nous avons beaucoup de messages. Ce n'est pas seulement en français, nous en avons d'autres messages dans d'autres langues, comme l'espagnol, l'allemand et beaucoup de langues. ngira ngo rero Mimi niba hari umuntu ushaka kutubonera wadusomera ubutumwa nabonye hano hari abantu benshi bagiye bohereza ubutumwa hari uburi imbere yanjye hano hari ugira ati Winnie Kwaneza yanditse ati nous exigeons la libération immédiate de Yvonne Idamange Innocent Bahati de Mushayidi et tous les autres personnes emprisonnées injustement. Aravuga ati turasaba ko abantu bose bafunzwe mu buryo budasobanutse abafungurwa barimo bari abibone badeho Mushayidi no kugarura Innocent Bahati. Undi nawe ati ni murase rwose Idamange oye. Hanyuma undi wanditse avuga ko yitwa Mezanges Guardians aragira ati amaraso ya Kizito Mihigo yatangiye gukora. Mimi ibingibi hari cyo babivugaho cy'ingwe yavuze ati amaraso ya Kizito Mihigo hari ikintu yatangiye gukora. Nibyo koko Kizito ubwe yarivugiye ati message natangaga yari important que le messager. Twabonye impinduka yabaye kuva Kizito Mihigo yakwitaba Imana na Yvonne Idamange ndetse na Bahati bose bagiye batubwira ko ruriya rupfu rwabakozeho bumva ko hari ikintu bagomba gukora nk'abanyarwanda. Nyamara ntabwo ariko abantu bose bahise bahaguruka. Hari abandi bahagurutse kubera Idamange yavuze. Hari abahagurutse barashisha Bibiliya. Abo bantu bose ndagira ngo ntitukabibagirwe. Ndi kubona n'ubu ngubu abantu bari mu bihugu nka Australia ejo biriwe bigaragambya. Uyu munsi bararanye natwe hano. Amasaha yabo ntabwo abayoroshye, ntabwo bari kumwe natwe, bari ku wundi munsi. Bagiye kugera dimanche ariko kuva ejo bigaragambya kugera uyu munsi ni ukuvuga ngo abanyarwanda turambiwe ibi birambiranye. Ibi bintu turabirambiwe rwose ni ukuvuga ngo ikintu amaraso ya Kizito bamwe tumufata nk'umutagatifu abandi biyita bazito ariko twese tuvuga ko hari ikintu iriya message ye yakoze muri twe nk'umuntu wavugiraga nibyo na Idamange yavuze. Yaravuze ati nubwo ndi umuresipekti wa jenoside yakorewe abatutsi ariko
ntabwo nzaceceka mbona abantu bababaye. Ntabwo nje narindi muri abo, ariko nkunda umunyarwanda nkanjye. Ntabwo yigeze areba ngo arebe abo bameze kimwe gusa, ahubwo yavugiye buri munyarwanda wese avuze impanda ivuga ngo revolution yaratangijwe. Ntabwo tureba igihe bizadufata, ariko buri munsi tuzajya tubyuka aho turi hatandukanye tuvuga ngo tugomba kugira icyo dukora. Ndi kubona Pascal nkabona tukiri kumwe, nagira ngo Pascal mubaze kuki kugeza aya masaha ukicaranye natwe, nubwo twabonye amafoto, twabonye indirimbo mwaririmbaga muri mu myigaragambyo mu masaha yashize, ni iki gituma urara amajoro n'amanywa kugira ngo uvuge uti ibi birambiranye, tugomba kugira icyo tubikoraho? Pascal, wabunyumva? turabumva, murakoze kuduha ijambo. Murabajije muti kubera iki imyigaragambyo yanyu mwayirangije, ariko kubera iki kifatanye natwe kandi iwanyu amasaha amaze kugera ijoro? Umubyeyi Idamange yarahagurutse aravuga ati njyewe ntacyo mbuze, mfite abana banjye, mfite akazi kanjye, ubuzima bwanjye ntacyo mbuze. Atariko aho nyuze hose mu Rwanda ngenda nganira n'ababyeyi babura icyo bagaburira abana babo, kandi abanjye ntacyo babuze. Atabo ngabo rero nabiyumvishijemo, numva ko ngomba guhaguruka nkabavugira. Natwe rero nk'urubyiruko rw'u Rwanda aho turi hose, dufite barumuna bacu, dufite bakuru bacu, dufite abavandimwe twasize mu Rwanda. Abo bavandimwe nibo umubyeyi Idamange yavugiraga, nibo yazize. Aho yicaye uyu munsi akarengane ari kuzira ni ukubera akarengane gakorerwa abavandimwe bacu. Ubwo rero aho turi natwe ntacyo tubuze, turarya, tukaryama, tukanywa, tukajya ku kazi. Ariko abo bavandimwe twasize inyuma ntabwo twagombye kubibuka. Kubera izo mpamvu, niyo mpamvu twiriwe mu nzira, tukaba twemeje no kurara twicaye kugira ngo icyo bita urubyiruko aho ruri rwose turuhamagare, twifatanye, kubera ko igihugu cyacu aho kigeze ntabwo twagombye kwicara ngo dusinzirize, ahubwo tugomba guhaguruka tukakibohora. Bamwe muri twe twanyuze mu nzira ndende, tunyura mu mashyamba ya Kongo, tujya za Gisanganyi, tunyura za Tingitini, tugenda dusimbuka intumbi, turataha dusubira mu Rwanda, turambuka, tugira amahirwe tugera inaha. Ariko nimba twarageze inaha ntabwo tugomba kwibagirwa izo nzira twanyuzemo. Kubera iyo mpamvu rero, niyo mpamvu natwe twahagurutse tukavuga tuti mwabonye ko umuntu Kabarebe yageze ahaguruka aravuga ati hariya hari urubyiruko ruri kubyirukira mu bihugu byo hanze, tugomba kururwanya, nitutarurwanya mu minsi iri imbere bazadutera ikibazo. Iyo mureba ibikorwa biri kubera hano, bya bibazo yavugaga nibwo bagiye kubigira, batangiye no kubigira kubera urubyiruko ruri guhaguruka. Murakoze, izo mpamvu tuzatumye duhaguruka. Murakoze cyane Pascal. Hari n'uwitwa Dafi Nkundwa wavuze ati iki gikorwa kirerekana ko abanyarwanda bahunze igihugu ari benshi cyane, ku gihugu kivuga ko kirimo amahoro, biteye kwibaza. Duharanire gutaha mu gihugu cyacu, tuvuge non à la dictature au Rwanda. Urakoze cyane nawe Dafi uri kudukurikira kuri YouTube. Ntabwo ari we wenyine, hari Kalisa James nawe wanditse ngo nibyo koko yashimangiye ibyo navuze, ngo le message est plus important que le messager, pur et simple. Ubwo turakomeza namwe tureba ibyo muri kutwandikira kuri YouTube hose. Ngeze kuri Winigwa neza yavuze ngo nous exigeons la libération immédiate de Yvonne Idamange, Innocent Bahati, Théo Mushayidi et tous les autres personnes emprisonnées injustement. Nawe urakoze cyane. Zelfi urujeni uba yaravuze ati ngo Geneve bararashe, ubanza turi mu irushanwa, buri wese akomeze yanima imyigaragambyo ye, kuko hari abantu bari gutanga amanota ngo umuriro w'Imana ngo ba aho ngo ni Geneve niko bigenze. Urakoze cyane Rubens, subirana ijambo. Urakoze cyane. Muri message nagiye mbona hari ziri mu ndimi zitandukanye, ngo ingo yanditse yavuga ngo yitwa Kareka Nyakanyonga, aragira ati il faut respecter la demande du jouet bobo. C'est ce que yashaka kuvuga. Undi nawe ati Kagame anamuharira. Iri ni ijambo riri gukoreshwa cyane muri Gisibiri kugira ngo dufite undi Winnie yongeye kugira ati les Rwandais sont mobilisés de par
le monde entier pour exprimer leur mécontentement contre les arrestations arbitraires par le régime de Kigali. Hanyuma tukagira abandi bati kuri Idamange nawe kuri Bahati kuri Rusesabagina tufite abagiye bandika ubutumwa uyu ngo aragira ati iyo nibutse Kizito asubizamo imbaraga maze akomeza urugendo rwo kubohoza abandi. Melanie Habyarimana yanditse agira ati nous sommes tous derrière Idamange. Nous demandons à Paul Kagame de libérer Idamange et d'autres prisonniers politiques. Reka yenda nsozereze ubutumwa kuri uyu nguyu wanditse avuga ko yitwa Gikeko ati mushikame nimwe mbaraga, ngira ngo aravuga abakiri batoya cyangwa se abahuriye muri iki gikorwa. Nsozereze kuri uyu nguyu wanditse avuga ko yitwa BBF aragira ati Idamange Yvonne yasabye ko mubabaza aho Kagame aherereye. Mimi sinzi icyo wabivugaho mbere y'uko wenda twumva ubundi butumwa hano mbafitiye imbere bw'abantu bakoresheje ururimi rw'icyongereza. Njyewe Kagame nemera yuko ari politically dead, ntabwo njya nemera ko yapfuye nyabyo, ariko nyamara ku ijuru n'isi bajya babivugaho. Nabo badusigiye message bavuga ngo Kizito Mihigo turishimye cyane kuba mwatweretse urukundo rwanyu. Ubwo ni ukuvuga ngo ari gusubiza wa muntu wise Kizito Mihigo uba wandika hano. Ndi kubona umugabo witwa Freeman nawe wavuze ngo Alex Dushime congratulations. Ayo ma comments arakomeza aza. Nanjye ntabwo njya mpakana ko Kagame ahemberwa ubusa, ntabwo tuzi icyo ari gukora mu Rwanda. Nibyo politically nemera ko yapfuye, kandi koko nabavuga ngo yaba umubiri we warapfuye, ntabwo nabahakanya cyane ko ntabona ibyo akora, ariko mu gihe ntarabona umurambo ntabwo ngiye ibyo byambishimangira. Ntibivuze yuko bakomeza kubivuga kuko twese dufite uburenganzira bwo kuvuga ibyo tubona. Umukonde Patrick Habamenshi nawe yadukurikiye yavuze ngo Baton Rouge we greet you. Numvise bo bafite ukundi bayisoma mu ki ngo Baton Rouge. So turabaramutse uko muri babiri mwagiye kwigaragambya aho. Agnes Murebwayire ati Idamange Bahati Gatanazi Imana ibaturindire. Kandi koko cyane ko twabonye ko uwo Kizito Mihigo yishwe. Iyo umuntu afitwe muri ruriya Rwanda ntabwo bigura yuko tugira ubwoba, tugira igikuba. Mwarabibonye ejo bundi mwizerwa tutazi aho ari mu masaha make ukuntu twari tubaye duhora dufite ubwoba, atari ubwo kugira ngo twebwe hari icyatubaho, ahubwo bw'abantu bashobora kuvugira mu Rwanda. Twabonye Gatanazi uburyo bamuteye ibikwasi, n'undi muntu wese uje kwifatanya n'abandi kugira ngo agire iyo freedom of speech usanga hari ibikwasi bimuterwa. Ntabwo nabura kuvuga umupadiri uri ejo bundi wasize message nabonye arimo araterwa ibikwasi hirya no hino, bavuga yuko umuntu w'umupadiri ngo atagombye kwifatanya n'abantu barwanya leta. Twaje hano uyu munsi muri Argentine rwose, Argentine ariko turi inyuma yawe Padiri Mihigo n'abandi bapadiri bemeye ko habaho impinduka mu Rwanda. Wakomeza Mihigo? Yego rwose, kuba mukurikira iyobokamana ariko mukamenya neza yuko Imana izi imbere, ariko umuntu nabwo bukenewe. Iyo Mana nta kundi tuyimenya atari hagati yacu. Ni ukuvuga ngo turabashimiye cyane. Padiri Jean Bosco wagombaga kubana natwe uyu munsi ntabwo byakunze, ariko turagutekereza kandi bazandika bazaruha twese umwe bagenda bamushinja ibintu bitandukanye, ariko ntibizakunda. Rubens, ijambo ndari gusubije, urakoze. Yego, urakoze cyane Gatsebuke, ndabona wahageze aho ngaho uri. Abanyarwanda iki gikorwa barakizi? Igikorwa abanyarwanda aho ndi barakizi, kandi dushyigikiye ino revolution. Ni revolution kandi ntabwo ari imyigaragambyo gusa cyangwa umucezo. Turi kwirevoluta ku butegetsi bw'u Rwanda. Leta ya FPR ikandamiza abanyarwanda, irigisa abanyarwanda, yishe miliyoni z'abantu. Ibyo bintu turabirwanya, turabyamagana, kandi kugeza ubu ngubu uyu munsi twifatanyije na Idamange muri iyo revolution, twifatanyije n'abandi banyarwanda. Barekure abanyarwanda baburije irengero, barekure Bahati, batwereke Rutembesa, ni barekure abanyamakuru bafunze. Miliyoni z'abanyarwanda, ibihumbi n'ibihumbi mu myaka, hari muri periode y'imyaka 10 habuze urubyiruko ruri hagati y'imyaka 10 n'imyaka 24 barenze ibihumbi 500. Abo bantu bose, ibyo bintu byose FPR igomba kubihagarika. Niyo mpamvu natwe twifatanyije
n'abanyarwanda kandi mu bikorwa atari no mu myigaragambyo gusa no mu bindi bikorwa bikomeza kwerekana ububi bw'inkotanyi, ububi bwa leta y'inkotanyi n'agatsiko kayoboye FPR, kugira ngo isi yose imenye abo bantu kandi iyi revolution yacu bayishyigikira. Ikindi Rubenzi wari wansabye ni ugusobanurira abantu bakurikiye igikorwa cya GoFundMe turimo gukora cya Idamange. Icyo gikorwa ni ukugira ngo buri muntu agire ububasha bwo kugira icyo afasha Idamange. Hari website yitwa GoFundMe, yitwa Support for Idamange. Iyo Support for Idamange niho umuntu ajya agashyiraho amafaranga yo gushyigikira Idamange. Ayo mafaranga akoreshwa mu kwishyura abunganizi ba Idamange no gufasha famiye ya Idamange. Mukomeze rero, cyambere turashimira cyane abatanzeho amafaranga deja, kandi tukaba tushimira n'abandi bateganya kuyatanga. Mukomeze muyashyireho, azakomeza gukoreshwa muri ibyo bikorwa byo gushyigikira umuryango, gufasha umuryango no kwishyura abamwunganira mu mategeko. Ikindi kibazo wari wambajije ni ubundi buryo abantu bashobora gutanga amafaranga. Kuri njyewe nta mafaranga nakira adaciye kuri GoFundMe, kubera ko na amafaranga public, na amafaranga y'abantu ntazi, na amafaranga y'abantu tutazi. Umuntu utazi gukoresha GoFundMe azashake umuntu umufasha gukoresha iyo GoFundMe aba ariho ayacisha. Ibyo ngibyo nibyo nagira ngo sobanure cyane kuri icyo gikorwa. Ariko kuko naje mu myigaragambyo, ntabwo umuntu ajya muri revolution ngo avemo ataririmbye, atabyinnye, cyangwa se ngo akore animation. Mumbabarire, munyihanganire gato, mureke twifatanye abari kuri YouTube. Idamange yadusabye ko twese tuzaparticipa muri revolution. Ababishaka rero nimuhaguruke dufatanye, abatabishaka nabo nta kibazo, mukomeze murungurukire mu madirishya. Icyo ngira ngo nsabe rero, dukore ka animation gatoya, tubwire FPR, tubabwire icyo tubatekerezaho. Dufatanye turirimbe. Gatebuke mbere yuko turirimba, dusaba abantu bari kuri terrain mu bihugu bitandukanye babashe kugendana natwe, niba hari abateri okipe, niba dukurikirana babashe kugendana natwe muri indirimbo kugira ngo tube shosho. Okay, hagati aho mu gihe tubategereje, reka mbwire abari mu rugo, abari kuri YouTube, mutangire mukoma amashyi no kubikurikira. Gutyo, Kagame n'umwicanyi, igihe kirageze ngo tumufate. Oye, Kagame n'umwicanyi, igihe kirageze ngo tumufate. Oye, oye, Kagame n'umwicanyi, igihe kirageze ngo tumufate. Murakoze cyane. Ndagira ngo ariko hari akandi kantu ka nyuma Rubenzi. Yego wakomeza. Iyo twigaragambije turi mu mahanga, inkotanyi zikunda kutubwira ngo tujye kwigaragambya mu Rwanda. Ndagira ngo nshimire abantu bari mu Rwanda bigaragambye, ubwa kabiri babikoze ku Kagame n'umwicanyi, igihe kirageze ngo tumufate. Oye, Kagame n'umwicanyi, igihe kirageze ngo tumufate. Oye, Kagame n'umwicanyi, igihe kirageze ngo tumufate. Oye, akanyuma ariko Rubenzi, abantu bari mu Rwanda bigaragambije uyu munsi n'ubwa kabiri bigaragambije, ndabashimira ubwenge bwinshi bakoresha muri iriya myigaragambyo, ku buryo n'abadaso n'abapolisi batuma kuza kubafata bagenda babacisha n'imodoka bakabaca ku mpande batamenye n'aho bari. Twese turifatanyije, turabashimira cyane. Iyo batubwiye ngo twigaragambirize no mu Rwanda, turabizi turi kumwe. Revolution irakomeje. Free Idamange, free Bahati, free Rwandans, free everybody. RPF, get out. Get out.
Gatebuke urakoze cyane. Diane, ijambo ni ryawe. Ijambo ni ryawe cyane. Mukomere mwese murimo kudukurikira. Hano i Geneve ibintu byagenze neza cyane. Hari abantu benshi bafashe ijambo. Ikintu cyagarutse cyane ni uko ibingibi twatangiye no gukoma tutagomba guhagarara uyu munsi. Tugomba kubikomeza kugeza aho i Kigali bazatwumva bakareka guhohoteza abaturage. Ikindi hano twabuze cyane ni uko tugomba kwaberikisa abaparteneri ba Kigali ibintu barimo gukora en quelque sorte. Bagomba kumenya ko ayo mafaranga inkunga bahawe u Rwanda ari ibintu bituma baparticipa en quelque sorte muri iyo ntuza muri ako karengane. Hano ni akazi tuzakora presiyo kuri ONU ku buryo iriya raporo ya mapi yasohotse igakomeza kuba muri tiruwari. Bagomba kuyisohora bakazashyiraho urukiko internationali. Ariko ibyo ngibyo twebwe tugomba kubikora no kubivuga. Hano rero turashaka nanone kuvuga abantu bari mu Rwanda turi kumwe namwe, ntabwo tubibagirwa, nubwo tuvugira Idamange na Bahati n'abandi mwese ntabwo tubibagirwa. Turi kumwe namwe, turabibuka, turabazirikana. Mukomere cyane. Hari uwanditse ati revolution gakondo ati irakwiye, hanyuma undi ati free Bahati. Dufite undi wanditse ati komera cyuma Hasani ati uri intwari n'ishema ry'u Rwanda kandi nawe uteze kubikwambura niyo yamara imyaka agerageza. Ati hari n'abandi muri kumwe nka Honeste n'abandi. God bless you all. Mu bandi bohereje ubutumwa uyu ngo aragira ati ntituzahagarara kuvuga, natwe mu Rwanda duhaguruke icyarimwe tuti libere Idamange Yvonne, libere Paul Rusesabagina, libere Bahati Innocent, uretse ko we yaburiwe n'irengero, sinzi niba yabakiriho, n'abandi benshi bagiye baburirwa irengero. Dufite ubutumwa bwinshi bwagiye butugeraho. Nari nasabye Gatebuke kongera kugaruka mu kiganiro kugira ngo atubwire mu by'ukuri igihe twatangizaga iki gikorwa cyo kwamagana akarengane gakorerwa abanyarwanda, wowe icyo navuga ngo ni nka resulta urezibona gutya? Ngewe icyo mbona, urakoze cyane Rubenzi, kandi ndashimira n'abantu boganije iyi myigaragambyo kugira ngo dukomeze ino revolution. Ikintu mbona ni uko abanyarwanda batangiye bafite ubwoba. Abantu benshi bari bafite ubwoba, abantu benshi barishushanyaga, abantu benshi baritwararikaga, abantu benshi bumvaga ko ugomba kuruma ugahuha. Ibintu byo kuruma no guhuha byavuyeho, ibyo nta birimo. Idamange yaravuze ngo ikintu niba ari umukara ni umukara, niba ari umweru ni umweru, nimutuzanira ibijuju, nta bijuju bibaho. Ukuri ni ukuri, umwicanyi n'umwicanyi ave mu nzira, bahe abanyarwanda amahoro. Icyo mbona rero ni uko isi yose kubona abantu bahaguruka kugeza noneho naho inkotanyi zijya gukora amantuza amaprofile ya fake kugira ngo bavuge ko imyigaragambyo ntiba, ni igikwereka ko ubwoba bwarabatashye. Abanyarwanda bashize ubwoba bwatashye inkotanyi. Rya somo ni ireme ry'uburozi, niko Silver Mwizerwa yabyise, baha abanyarwanda byo kwica edukasiyo y'abanyarwanda biri kugenda bihinduka. Turi kugenda twerekana uko kuri kugaragara, kandi abanyarwanda bamaze kwerekana ko barambiwe. Nicyo gituma nagira ngo nanabwire n'abakomeje kuvuga ko Kagame yapfuye, navuze ngo igihe kirageze ngo tumufate. Nta kibazo, tuzafata n'umurambo na systeme, kubera ko ikibazo ni systeme, ntabwo ari Kagame gusa icyo twemera ni uko abanyarwanda barahagurutse, abanyarwanda baratinyutse. Nibyo navuze, kuba twicaranye n'abantu nka Mwizerwa, nka Cyuma ashaka kuza ngo aparticipe, n'abandi bantu bari mu Rwanda nabo bagaparticipa muri ibi bintu, ni icyerekana ko haba mu gihugu haba hanze twese twarahagurutse. Igikorwa kiri kugenda gitera imbere, revolution iri gukomeza n'isi yose kandi igomba kuyimenya. Niyo mpamvu usaba abantu bari mu mahanga, bino bintu tugomba kubikora no mu ndimi z'amahanga.
kugira ngo abanyamahanga bumve iyo revolution abanyarwanda turimo, aho kugira ngo abanyarwanda babwirane gusa. Yewe nicyo kintu nasaba, ariko revolution mu banyarwanda biragaragara ko iri kugenda ikura iba nini, ikura nk'ishyamba, naho babandi bashyigikiye akarengane, abashaka kwitwararika, abashaka kwishushanya, abashaka kujijisha, n'abashaka kuza guhungabanya revolution, bo barimo gukura nk'isabune. Nicyo nashaka navuga, ni naho narangiriza. Urakoze cyane Rubensi, ndashimira kandi abantu bose baparticipate n'abakoreye mu rugo, abahagurutse tukaririmbana, ndabashimiye cyane, mwakoze cyane, buri wese yagize uruhare muri revolution. Kandi ku MC mwabikoze neza cyane, mukomeze mutuyobore muri no revolution ukuntu muyitwaye, ndabyishimiye cyane, ndabashimiye kandi ndashimira n'abandi bose bakiri guparticipate, cyane cyane abari mu Rwanda, izo daso zaje kubafata zikabacaho muzireba, abo bapolisi baje kubafata bakabacaho mubareba, murashimishije cyane, muri abanyabwenge. murakoze Rubens, hari umuntu wanditse kuri YouTube avuga ati mwibuke na Dr Nkusi Joseph, bose turabavugira. Hakaba hari Richard Raymond, Faith Gatako, twakomeje tubona ama message yanyu muri kwisubiramo muri babiri muvuga ngo RPF oye, ndi kwifuza u Rwanda, najya mvuga ngo Idamange free Idamange, nawe ukavuga RPF, nundi akavuga FDLR, twese tukubahana kubera yuko u Rwanda n'urwacu twese. Kandi mbashimira cyane kubona uyu munsi mwaje kureba iyi myigaragambyo yacu. Nibyo namwe tuba tugira ngo muhatubere, namwe mufate kuri ubu bumuntu Idamange yatangije. Twibutse abadukurikirana ko kubera ubunini bw'ibihugu dutuyemo, abantu bagiye bigaragambiriza mu bihugu bitandukanye. Ngubu icyo twababwira ni uko uretse igihugu cy'Ubufaransa kiri mu cyo bita guma mu rugo, ariko abandi babashije kujya mu migi yabo itandukanye batugezaho iki gikorwa. Tukaba twongera cyane kubashimira umwanya wanyu ndetse n'iki gikorwa cy'ubunyangamugayo mwakoreye Idamange ibyamugwiza. Mimi, ndabona turi kugenda tugana ku musozo kuko mu minota mike turi buze kuba dushoje. Sinzi yenda niba hari ikintu wavuga tugakurikirana ubundi butumwa hano mfite bw'abantu bagiye batanga mu bijyanye no gushyigikira iki gikorwa. Yego, mu Bufaransa Lyon yabahagarariye, Paris niho bagize bafungiranywe, ariko Lyon twari turi kumwe, gusa nabo amasaha yababanye make kuko bagombaga kuba bari muri guma mu rugo ku masaha ya nimugoroba. Paris niho byanze, ariko ubundi twari turi kumwe na Bruxelles, Lyon, Genève, The Hague, Vancouver, Berlin, Johannesburg, Brisbane, Lusaka, Stockholm na Oslo. Abo bose twari turi kumwe mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari umuntu wakomeje abaza ati kuki mutajya mubaza aho Kagame aherereye? Nukuri byo turabibaza buri munsi aho Kagame aherereye, kuko yishyurirwa kuba perezida w'u Rwanda, ntabwo yishyurirwa kwifotoranya gusa n'abakinnyi b'umupira, kandi hari abantu basenyerwa. Kagame ugomba gusohoka ukajya kureba abaturage bababaye. Ibyo tubisaba buri munsi. Urakoze. Ariko wenda reka rero urwenya, hari umuntu muri ino minsi uri i Kigali wambwiye ko ngo muri iyi minsi nyakubahwa perezida Kagame yaba yarimuwe hariya mu Kiyovu, ngo n'uducurama byo ngo yaba n'ubundi ibaze kuba umukwimurwa n'uducurama, urumva ko n'ibintu bigayitse, akaba ngo muri iyi minsi yaba abarizwa mu bice bya za Bugesera. Mujye mukurikirana ibiganiro tubagezaho kuko amakuru umunsi ku munsi turayakurikirana. Niba wakomeza hari uwavuze ati ariko kuki mutajya mwibuka na Mahoro Jean wari umuvugizi wa Dalfa? Abantu bose baburiwe irengero, ndetse n'ababuriwe irengero mu Rwanda turabibuka, na Butembesa na Mahoro Jean, bose twifuza kumenya aho bari. turabaramutsa, uturimo turarangiza. Dore donc voilà, sinzi niba cyane mwari mufite ku Bruxelles. Turashimira rwose abantu bose mwari muhari nifatanyije natwe muri iki gikorwa. Numva ntawe twashaka kubona amakuru yawe kuko twese turi Bruxelles muri iyo myigaragambyo, ariko Bruxelles twabwire ko byagenze neza rwose. Buno aba ni abanyuma bagihari, barimo baragenda bataboro buhoro, ariko byagenze neza. Manifestation yarangiye, nta accident n'imwe yibaye, n'abapolisi nk'uko bisanzwe rwose bongeye bishimira nyine ukuntu i Bruxelles twongeye kwitwara.
kandi turumva ijwi ryacu ryagezeho ryagombaga kugera kandi tuzakomeza tunaritambutse mu minsi iri imbere nk'uko mwabibonye hari benshi bari bafite amatishorte arema amapankarte Idamange benshi bari bafite amatishorte nk'agiye yari ya Bahati hari abari bafite amatishorte ya Libere Rwanda hari abari bafite amatishorte ariho Anselme byari ikintu cy'igitangaza cyane rwose kandi yari abantu bose yari kitete twatwaze mu vanyu byabereye hano i Buruseli cyane rwose twahabaye twaje turi benshi abanyarwanda dukambuke twese Amen. dore mumve none mumve barimo barataha n'abatashye murumva ko baba murumva ko n'abataha niyo ari wenyine mu modoka yani Buruseli bataha bakomeza kwigaragambya bakomeza gusaba uburenganzira muntu bw'umuganda ko bwakubahirizwa ntabwo tuzarekera aho mpaka tugerere kuri iyo ntego rwose y'urwo Rwanda twifuza u Rwanda rwunze ubumwe na rwa Rwanda Kizito rwose yarose inzozi za Kizito tuzazikabya twese duhuriye mu Rwanda rwose urwo Rwanda twifuza twese hamwe cyane twumve abanyarwanda turi hanze nta mahane dushaka turashaka amahoro turashaka ko uburenganzira bwacu bwubahirizwa gusa mutwumve turashaka kubana abanyarwanda bakoroherana tugashobora twese kubana mu gihugu cyacu rwose tworoheranye tugomba koko kutumva ikintu kimwe nimba umuntu mutumva ikintu kimwe nta mpamvu yo kumuhotera ahubwo tugomba kwiga kubana nk'abavandimwe nitutiga kubana n'abavandimwe ahubwo tuzapfa twese nka kukomeza ibyo nk'uko babivuga cyane rwose evolution y'amahoro pacifique dusaba uburenganzira bwacu ni uburenganzira bwacu kubisaba aba bantu n'abantu bakoze ibirometero birenze 200 kuri mwebwe muri Amerika mushaka kubiseka ariko mu Bubiligi ni ahantu kure cyane burya ibirometero 200 kono baba mu Bubiligi donc hari abari bavuye muri za Luxembourg n'iki bari baje berekana rwose ko motivation y'uko ibintu byahinduka rwose irahari kandi biracyakomeza. Thank you. All of the world. We thank everybody. But before we conclude today, Gatebuke, maybe we spoke in Kinyarwanda, but can you please give us your message today in regarding these big protests that we are supporting Idamange, and just tell everybody who are listening us now what's going on with the Idamange. Okay, so I'm gonna tell the world, not the Rwandans. Yes. For those of you who follow in English, you probably can't even find Rwanda on the map. It's a dot on the map. It's a small country in Central East Africa. This is the country where the movie Hotel Rwanda was made, just so you know. But most of you probably know the film, but don't know the country. The person the film was made about is Paul Rusesabagina. Today, 6 months ago, he was kidnapped in Dubai by the government of Rwanda, taken to Rwanda, and he's facing trumped-up charges in Rwanda. And this is the same government that's arrested this woman. Her name is Idamange, as you can see on the shirt here and on the signs in the studio. This lady came out, spoke out against the injustices that are happening to Rwandans, the repression and oppression that's happening as a result of under the cover of coronavirus violations. She spoke against the atrocities committed against Rwandans inside of the country and outside of the country. Thank you for displaying this. Yes, her name is Idamange, as you can see at the top, and she, because she spoke out, she's been rewarded with a punishment, and the punishment was first to abduct her son. Then, less than a week later, of course, there was a lot of noise around the abduction of her son. The son was returned. Now, after that, less than a week later, they arrested her and said that she was calling for some kind of insurrection or something like that. The problem is, she spoke out against the government. The government of Rwanda does not want anybody to speak out. They do not want people to expose
their atrocities. They don't want anybody to expose their repression. And what she did was sacrilege in a country like Rwanda that's such a tightly controlled country. And do not be fooled. Do not be fooled by the narrative that says that Rwanda has the highest members of parliament that are women, because every woman that's actually spoken up and challenged the government has suffered greatly, the latest being Yvonne Idamange. And I want to speak real quickly about some of the torture that she's gone through. Since her arrest, she was held in handcuffs, and also she was shackled, including the time when she was on her periods. They wouldn't let her loose so that she can take care of herself. She's still in detention today on trumped up charges. They cannot even find the evidence. They can't even make up the evidence to actually go through a case right now. And so that is why we are outraged. That's why we're speaking up. Again, Rwanda is going to be hosting the Commonwealth Heads of Government meeting in June of this year. That's why we have our colleagues in England, in various parts of the country, in Australia, challenging the Commonwealth and calling out the Commonwealth for even hosting this in Rwanda. So we're calling for it to be canceled because of the arrest of Ms. Idamange, the kidnapping of Paul Rusesabagina, the disappearance, enforced disappearance of thousands and thousands of Rwandans, including the latest Bahati. There's also a lady that's been reported this morning. We're still following through with that. But there are new reports of people who are missing every day. But Bahati Musa is a Rwandan, well-known Rwandan poet who's been missing for over a month. We are calling for the Commonwealth to not host, to move the venue from Rwanda in June because of the murder and assassination of Kizito Mihigo, whom they pretend and lie to the world that he committed suicide in custody, which is a big lie to the world. We are calling for international justice, for international court to pursue the crimes committed against millions of Congolese people by the Rwandan government, against Rwandans also killed in the Congo along with those millions of people. It's the mapping report, the UN mapping report. So we are here outraged that the Rwandan government continues to receive all this support. For me, myself, as a U.S. citizen, as a taxpayer, I'm challenging the U.S. government not to use my money to kill my people. And anybody that lives in a country, Canada, France, Belgium, Holland, in every country, the UK, every country that gives aid to Rwanda, you need to be challenging those governments. Otherwise, you're also letting the Rwandan people down. You are contributing money to the murder of your own people. And we do not want that. We are standing up against that. That's why we are here speaking up. We are challenging local governments in these countries. We're also challenging international bodies, the Commonwealth, the UN, and all of these bodies that need to bring justice to Rwandan people and Rwanda's neighbors. We are not asking, we are demanding. We are not going to stop until we get it. Yes. Like we say, when we say Black Lives Matter in America, Black Lives Matter in Africa, Black Lives Matter in Rwanda. Like we say. In Congo. In Congo. That's right. Call them out. Call them out, Mimi. Every country, every Black Life Matters in Rwanda, and every Black Lives Matter in Congo, in Africa, in America. So when we say Black Lives Matter, we mean everybody. Yes. You know what we say when we're protesting? I can see my neighbor saying, I can't breathe, calling out the actions of the racist police. We ain't gonna stop till we are free. Hey. We ain't gonna stop till people are free. Until we are free, we are not stopping. We're gonna make it happen. Yes. Gatebuke, and you are very known to speak out to everybody, not only Rwandan, but to everyone who's suffering. Yes, thank you so much, and we're going to end this global
mbere yuko turangiza Rubens nagira ngo abanyarwanda abantu bakoreye imyigaragambyo muri Norway muri Norvège batubwiye ngo mwongere mukosore ntabwo yabereye Oslo ahubwo yabereye mu mujyi witwa Trondheim niba ariko bawusoma ntabwo mbizi niba hari uzi uko bawusoma yankosora I think ko ari Trondheim so turabikosoye ntabwo imyigaragambyo yabereye Oslo yabereye mu mijyi itandukanye ariko Oslo was not one of them. Thank you. Mbashimire cyane mwese mwitabiriye iki gikorwa cyagenze neza mu mijyi yose hari abasubiye mu ngo zabo hari abaje batwohereza ubutumwa ni bwinshi cyane ntabwo twabashije kubunyuramo bwose turabashimira tubivanye ku mutima kandi turongera gushimira abakoze ibishoboka byose kugira ngo iki gikorwa cy'uyu munsi kibashe kugenda neza turashimira cyane groupe ya coordination internationale kuri iki gikorwa cya Idamange turashimira amaradiyo asaga 12 akorera ku mbuga nkoranyambaga yatangaje iki gikorwa tugashimira cyane abantu bo mu bihugu bitandukanye guhera mu Rwanda muri Afurika zibazo twabonye batwohereza ubutumwa South Africa mwababonye bari ku mugabane w'Uburayi nubwo tutabonye abantu bo mu Faransa cyane ariko nabo bari kumwe natwe turashimira cyane abari ku mugabane wa Amerika tuzi neza ko badukurikiranye live mu mago yabo kubera icyorezo cya COVID tugashimira n'abari ku yindi migabane abantu bo muri Australia turabashimira cyane turabizi neza ko ni mwebwe mwaturimburiye muri iki gikorwa ndetse nk'uko twagiye tubigaragaza mukaba mwabikoze neza niba hari icyo mwumva wakongeraho bijyanye na gahunda y'umunsi gahunda y'umunsi icyo nakongeraho gito ni uko abantu bo mu Bufaransa bamenye ko batazabasha kujya mu myigaragambyo hanze ejo hashize baje gukora imyigaragambyo ngo izaca kuri cyangwa yaciye kuri chaîne YouTube ya Ndabaga ubwo rero nayo twaza kureba uko bahanye ijambo nuko nabo barambiwe birambiranye ntabwo ndi umuhanga muri technology nabyutse hano hakiri kare cyane nifuzaga nanjye kuba nagira kuri Idamange ndetse nayo natumije umupira ngo uzageraho ejo birababaje ko ntawubonye ariko nyuma yaho naje kwibuka yuko hari izuba ririmo rirava mu Rwanda Idamange tumubona bwa mbere ari mu mapingu yari yambaye umuhondo nashatse ukuntu nambara amabara y'igihugu cyacu icyatsi ubururu n'umuhondo ariko cyane cyane umuhondo ukajya hejuru bivuga ngo nubwo dufite abantu benshi batubangamiye ariko dufite abazuba dufite amazuba nka Idamange dufite amazuba nka Kizito Mihigo dufite amazuba menshi cyane ntabwo twarondora ayo mazina ibyo bintu ntitukabyibagirwe u Rwanda ruratubabaza u Rwanda rwaratubabaje rumaze imyaka rudutwarira abantu umunsi ku wundi ariko nyamara tuba tubona izuba tubona the light at the end of the tunnel iyi light rero mureke tuyikomeze dushyire hamwe twimakaze urukundo n'ubumuntu urakoze cyane Rubens ndagushimiye ko waduhaye iyi chaîne yawe ndetse ukaba wanyemereye ko tuyoborana kuri uyu munsi nijya gushimira cyane ngira ngo igikorwa cyagenze neza kandi turashimira rwose ubwitange bwa buri uwo ari we wese ndabona bitugaragariza ko abakurikiranye kuri uru rubuga ni ibintu byinshi hanyuma hari n'abagiye mu mihanda birumvikana hari n'abari buze kuza gukomeza kureba iki gikorwa ikindi turongera gusaba abanyarwanda kuzajya bitabira ibikorwa byo gusinya ku mabaruwa tuba twandikiye imiryango mpuzamahanga tuyisaba ko iki gikorwa cyo guharanira impinduka cyagerwaho tukongera no kubibutsa iriya GoFundMe gatebuke yatubwiye yo gukomeza gutera inkunga ibikorwa byo gushyigikira Idamange bishoboka ko iyi ngiyi atari yo myigaragambyo ya nyuma tuzakomeza kwigaragambya kugeza igihe uburenganzira bw'abanyarwanda bubonekeye kuri twese ngira ngo rero wenda twasozereza ahangaha kandi nongera kubashimira mbashimire cyane ba Madame Christine Alexis na bagatebuke twari tukiri kumwe Jean-Jacques Bosco yifuje kuba turi kumwe muri iyi gahunda ya nyuma isoza ariko bishoboka ko atari ku murongo mbashimire cyane mwese mu bice bitandukanye by'isi aho mwadufashije kugira ngo iki gikorwa kigende neza Uwiteka akomeza abarinde ivive Idamange ivive libéré Idamange free Idamange libéré Idamange libéré